I'm the professor of internal medicine in the Department of Internal Medicine, and I'm also the program director of Center of Excellence in HIV care at PGI. We have gathered here to brief you regarding the CME activity that we are going to organize tomorrow. The HIV, as we are all aware, has been a global health problem. The treatments have really made a lot of difference, and it has now become any disease like diabetes and hypertension. We have started telementoring for the regional ART centers. That is number one. So previously what used to happen that the patients who were failing, we were mentoring the ART centers from Jammu and Kashmir, Himachal, Haryana and also Punjab. Recently, we have started mentoring them through live telemedicine sessions. So those patients who are not doing well, we are fixing up the state clinical expert panels, wherein we are seeing what they are doing and we are hand-holding them in trying to improve upon where they are. So we held the setups with the Rohtak centers and other centers also recently. So we are not only providing care here, but PGI is also expanding care to the ART centers in the surrounding states. That's point number one. Point number two was, as you would be aware, that Chandigarh was number one amongst all the ART centers in the country in their review, 360-degree overall review last year. And in a recent meeting which was held for the review in Bangalore, the Government of India has decided for 95 targets, which means that those patients who are on treatment, 95% of the patients should be, when we do viral load, the viral load in the blood should be suppressed. So the target is 95%, but our rate was 97%, more than 97%, and we were, even viral load suppression also, we were leading the country. There are more than 600 plus ART centers, I think, and there are various states. So the good thing was that from Chandigarh has two ART centers. One is PGI and the other one is our ART center in GMCH. Large load is taken by PGI, but some part is also, which is also mentored by PGI Chandigarh. So Dr. Shankar had attended that meeting there as a deputy program director, and which we are already meeting that target, which is good. The national, just to give you a perspective, the national average is, I think, somewhere around 74-75% of viral load suppression, whereas in PGI it is 97% viral load suppression. So this is the ultimate benchmark of the quality of care which is being provided. Previously the treatment was, HIV treatment was being given here, and the TB treatment was given at the DOT centers. For some time now, the TB drugs are also being provided by our staff only, so that the patient this is as per the national policy. Our staff only is providing the TB drugs also. So these are the messages which need to go into the lay public, because we all have to hold hand and increase the awareness that not only it's like a manageable disease, it's no longer a death sentence. Even if comorbidities like TB or co-infections like TB occur, you don't have to shuttle from one place to the other. The TB treatment also can be given here. Opportunistic infection treatment can also be given here. 95% का टेस्ट हो गया, उनमें से 95% को ART शुरू हो जानी चाहिए. जो कोई टेस्ट करा के चले गए, ICTC सेंटर तो बहुत जगह पे हैं, तो उनमें से 95 को अपना स्टेटस पता होना चाहिए. उसमें से 95 का इलाज शुरू हो जाना चाहिए. जिसका इलाज शुरू हुआ, उसमें से 95% का वायरल लोड सप्रेस्ड होना चाहिए. You understand what I'm trying to say? National average is 75%. This is data from the national review. और PGI की average है
97.5%. And I can tell you, this is PGI plus GMCH actually. And probably this was one of the best in the country, or number one in the country if I remember correctly. I don't know, Dr. Shankar can vouch. This was a review in Bangalore. There are I think more than 600 plus ART centers. So अब बाकी भी जो है आई थिंक डायग्नोज का भी यहाँ का 95 है चंडीगढ़ का, और सैक्स चंडीगढ़ स्टेट कंट्रोल सोसाइटी कैन गिव यू फैक्ट्स बिकॉज आवर डोमेन इज बेसिकली ट्रीटमेंट डोमेन. पीपल बिलोंगिंग टू चंडीगढ़ आर 918. If you see the Punjab is 1622, despite the fact that every big city in Chandigarh has its own, and Punjab has its own ART center. But some people, they want to stick to PJ because of the confidence that people have in PJ. Is there nothing doing? We are ready to travel. We'll come to PJ. So even from Haryana, almost 1200 patients are from Haryana. नमस्कार, मैं डॉक्टर रामन हूँ. मेरे कोलीग्स डॉक्टर शंकर, डॉक्टर रविंदर, डॉक्टर जसलीन और डॉक्टर सतिंदर, हम आपके सामने आए हैं कि हम एक CME कर रहे हैं HIV के ऊपर कल, जिसमें कि हम अवेयरनेस इसके बारे में देंगे, टेस्टिंग के बारे में, HIV के ट्रीटमेंट के बारे में, और अगर नीडल स्टिक हो जाती है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो जाता है, तो उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को कैसे देना है उसके बारे में, और कॉमन इन्फेक्शंस के बारे में हम जानकारी देंगे डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को और नर्सेस को. एफर्ट है कि ये जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, उनको जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है, जो कि बड़ा एक सफल, बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है, उसके बारे में अवगत कराया जाए. तो कल हम उनको इन सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे. आई होप कि उससे इवेंचुअली पेशेंट्स का फ़ायदा होगा. इस चीज़ की हमें उम्मीद है. इस तरह का CME सर आप पहले भी कर चुके हैं? हाँ जी, हमने एक CME पिछले साल भी किया था, जिसमें करीब 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था और अवेयरनेस भी हुई है. उसी के कारण उससे प्रोत्साहित होकर हमने सोचा है कि ये हम साल में एक बार ज़रूर करेंगे, कि जो कि नए रेजिडेंट्स आते हैं या नया नर्सिंग स्टाफ आता है, उनको दोबारा से इसके बारे में सेंसिटाइज़ किया जा सके, और साथ ही साथ जो भी प्रोग्राम में, नेशनल प्रोग्राम में चेंजेस आते हैं, तो सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को उस प्रोग्राम के बारे में भी हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे. इसमें सिर्फ PGI के ही मेडिकल स्टाफ रहेंगे या बाहर के भी हैं? नहीं, PGI के अलावा हम जो चंडीगढ़ के बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, GMCH है, जनरल हॉस्पिटल के फिजिशियन हैं, और GMCH के स्टूडेंट्स हैं, और इवन मोहाली के और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो, फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन सबको हमने इन्वॉल्व कराया है ताकि इसकी अवेयरनेस बढ़े.